Hi all, welcome back to biology class. We are discussing our fifth chapter, Diversity for Sustenance. This is the second part. Next topic is ecological interactions. Ecological interaction means it is the relation between species that live together in a community. That is, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ്. Observe this illustration. These are some examples of ecological interactions. That is, you can see here flower and butterfly, mango tree and vanda, paddy and weeds, mango tree and loranthus, deer and tiger. So these are some examples of ecological interactions. There are 5 types of ecological interactions. They are predation, parasitism, competition, mutualism, commensalism. First one, predation. Beneficial to one but harmful to the other, prey becomes the food of the predator. Example, deer and tiger. Here, tiger hunts the deer. Deer is the food of tiger. Tiger deerine hunt ചെയ്യുന്നു. Tigerന്റെ ഫുഡാണ് deer. Here, it is beneficial to tiger but harmful to deer. Tigerന് beneficial ആണ് but deerന് harmful ആണ്. Prey becomes the food of the predator. Prey is deer and predator is tiger. Second one, parasitism. Beneficial to one and harmful to the other. The parasite depends on the host for nutrition. Example, mango tree and loranthus. Loranthus is a plant that lives on mango tree. Mango tree മുകളിൽ വളരുന്ന plant ആണ് loranthus. Here loranthus is parasite and mango tree is the host. Mango tree ആണ് host, loranthus parasite ആണ്. ലൊറാന്തസ് മാംഗോ ട്രീയുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ഫോർ ലൊറാന്തസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ഫോർ മാംഗോ ട്രീ. ഇത് കാരണം മാംഗോ ട്രീക്ക് ഹാംഫുൾ ആണ് ബട്ട് ബെനഫിഷ്യൽ ഫോർ ലൊറാന്തസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോമ്പറ്റീഷൻ. ഹാംഫുൾ ടു ബോത്ത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദെൻ ബെനഫിഷ്യൽ ടു ദ വൺ ഹൂ വിൻസ്. എക്സാമ്പിൾ, പാഡി ആൻഡ് വീഡ്സ്. വീഡ്സ് മീൻസ് അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ അലോങ് വിത്ത് പ്ലാന്റ്സ്. പാഡി ആൻഡ് വീഡ് കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഫോർ ന്യൂട്രിയൻസ്. പാഡിയും വീഡും ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു ദ വൺ ഹൂ വിൻസ്. ഇഫ് പാഡി വിൻസ്, പാഡി വിൽ ഗ്രോ, വീഡ്സ് കനോട്ട് ഗ്രോ. ദറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു ബോത്ത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദെൻ ബെനഫിഷ്യൽ ടു ദ വൺ ഹൂ വിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വലിസം. ബെനഫിഷ്യൽ ടു ബോത്ത് ദ ഓർഗാനിസംസ്. എക്സാമ്പിൾ, ഫ്ലവർ ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ. ബട്ടർഫ്ലൈ വിൽ ഗെറ്റ് ഹണി ഫ്രം ദ ഫ്ലവർ. ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ഹണി കിട്ടും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഫോർ ഫ്ലവർ? ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലവറിന് പോളിനേഷന് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബട്ടർഫ്ലൈ സഹായിക്കും. സോ ബോത്ത് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു ബോത്ത് ദ ഓർഗാനിസംസ്. ഫോർ ഫ്ലവർ പോളിനേഷൻ ഈസ് ഡൺ ആൻഡ് ഫോർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹണി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് commensalism. Beneficial to one and is neither beneficial nor harmful to the other. Example, mango tree and vanda. Vanda is a plant that lives on mango tree, but vanda is not using the nutrients of mango tree. Vanda mango treeയുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മാംഗോ ട്രീ ഫോർ ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരു താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വാൻഡ മാംഗോ ട്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വാൻഡ ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ബട്ട് ഫോർ മാംഗോ ട്രീ ഇറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ ബെനിഫിഷ്യൽ നോർ ഹാംഫുൾ. വാൻഡ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബെനിഫിറ്റഡ് ബട്ട് ഫോർ മാംഗോ ട്രീ ബെനിഫിഷ്യലും അല്ല ഹാംഫുള്ളും അല്ല. That is beneficial to one and is neither beneficial nor harmful to the other. So these are the ecological interactions. There are many interactions in nature that we do not see or realize. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് interactions naturally കാണാം. These interactions maintain the balance and stability of the ecosystem. Food relation are visible instances of interaction among organisms. What is the advantage of all ecological interactions? It helps to make the ecosystem stable. Ecosystem stable ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫുഡ് റിലേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡൈവേഴ്സ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്. So there are different ecosystems present here in nature. They are forest, ocean, grassland, tundra, wetland, desert, etc. All these ecosystems have different types of organisms. ഈ ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. Biodiversity is seen here. That is different organisms in different ecosystem.
Biodiversity. Biodiversity includes all the diverse organisms that inhabit the earth along with their ecosystem. Organisms and their ecosystems are included in biodiversity. Organismsum അതിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റംസും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Biodiversity includes various levels like ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. So, biodiversity means it includes many levels like ecosystem diversity, that is, different types of ecosystem, species diversity, different types of species of organisms, and genetic diversity, that is, different number of genes in various organisms. ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ ഇക്കോസിസ്റ്റവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഇക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് കാണാം, ലൈക്ക് ഡെസേർട്ട്, ഫോറസ്റ്റ് എക്സെട്ര. സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് കാണാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിലും ജീൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Ecosystem diversity, species diversity, genetic diversity together forms what? Biodiversity. This term, which denotes the richness of the biosphere, was first used by a British environmentalist Walter G. Rosen in 1985. Biodiversity എന്ന ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റാണ്? വാൾട്ടർ ജി റോസൻ. In which year? In 1985. So, biodiversity is the term which means richness of biosphere. Are all ecosystems alike in biodiversity? That is, are all ecosystems looking same? എല്ലാ ecosystems ഒരേ പോലെയാണോ? What is your answer? No, right? Desert, ocean, forest, every ecosystems are looking different and their structure is different. Are all organisms seen in an ecosystem also seen in another ecosystem? ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ മറ്റു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? നോ. Organisms are adapted to a particular ecosystem. The structure of each ecosystem is different. So, organisms seen in one ecosystem is not seen in another ecosystem. ഓരോ ഓർഗാനിസംസും ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പോളാർ ബിയറിന് ഡെസേർട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നോ, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റം? ദാറ്റ് ഈസ്, വൈ ഷുഡ് വി പ്രൊട്ടക്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം? എന്തുകൊണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ സംരക്ഷിക്കണം? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അവയെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്കോസിസ്റ്റത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. Then what is the importance of biodiversity? What are the benefits of conserving biodiversity? എന്തിനാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? In order to understand, we must identify the services provided by biodiversity. That is, biodiversity, ജൈവ വൈവിധ്യം, എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റം എന്തിനാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തറിയണം? വാട്ട് ആർ ദ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി? സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സർവീസസ്. That is, the uses we are getting from biodiversity. Availability of essential materials. We get essential materials from the nature. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫുഡ്, മെഡിസിൻ, ഫ്യൂവൽസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ്, എക്സെട്ര. We get food from our nature, isn't it? Medicines are extracted from plants and animals. We get fuels like petrol, diesel, etc. And we get construction materials for buildings, etc. like brick. So food, medicine, fuel, construction materials ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. Cultural services. What all cultural services biodiversity is providing us? Aesthetics, recreation, study, rituals and their practice. Aesthetic means we can experience the beauty of nature. പ്രകൃതി ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. റിക്രിയേഷൻ മീൻസ് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ചെലവഴിക്കാം, അല്ലേ? ഫോർ റിലാക്സിങ് അവർ മൈൻഡ്. സ്റ്റഡി പർപ്പസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠനം നടത്താം. റിച്വൽസ് ആൻഡ് ദെയർ പ്രാക്ടീസ്, പ്രകൃതിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് റിലീജിയസ് ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാം. ഇക്കോളജിക്കൽ സർവീസസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സർവീസസ്? സോയിൽ ഫോർമേഷൻ, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഇറോഷൻ, ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ, കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫ്ലഡ്, ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ.
സോയിൽ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്നു. സോയിൽ ഇറോഷന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോയിൽ ഇറോഷൻ മീൻസ് മണ്ണിടിച്ചിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ട്രീസ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്സിലറി സർവീസസ്: ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ്, പോളിനേഷൻ, ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ, സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ. ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോളിനേഷനെ സഹായിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? organisms like butterfly, bee, etc. ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പെസ്റ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും സഹായിക്കുന്നു. പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ നടന്നാൽ മാത്രമേ സീഡ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഓൾ ദീസ് ആർ അവർ ഫുഡ് അല്ലേ? സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. There are many other services provided by biodiversity. So what we have to do? We need to protect our biodiversity.